The Kavlosim Village Panchayat Gram Sabha has opposed the Betul Port proposal shown in 2019 draft Coastal Zone Management Plan, demanding its removal along with the port limits marked by the Murmagaon Port Authority, citing concern over environmental impact and local livelihoods. हांव डिक्सनवाल सरपंच विलेज पंचायत कावेलोसीम. आयज आमगेली ग्रामसभा जाल्या आनीक एक ग्रामसभाक आमगेले थोडेशे पॉयंट आमी ते रेज केले ते वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन वॉज 2019 CZMP प्लॅन ड्राफ्ट प्लॅन पॉट धाडला हो आमकां पयर थ्रू ईमेल येयला ओके फ्रॉम द PDO आनी ईमेल येयला आनी हेजेरी आमकां तो 14 तारखेक ईमेल येयला आनी इट इज ऑल अबाउट गोवा. बट जेन्ना आमी कावेलोसींग आमगेलो ड्राफ्ट प्लॅन तो 2019 चोयल जाल्यार वॉट वॉज शॉकिंग वॉज इट इज शोन एज बेतूल पोर्ट. बेतुलाकू पोर्ट दाखयला आनी ऑपोजीट ऑल बेतूल इज कावेलोसी मोबोर आनी ही एरिया आहा ती फूल एरिया इज शोन एज MPA मर्मुगा पोर्ट अथॉरिटी which people have objected and we have rejected it completely that they should scrap because 2011 ago हो पोर्ट लिमिट आहा तो आसोना 2011 हा पोर्ट लिमिट आसोना थिंगा तो काडलो because people have objected the satellite port and suddenly in this plan it has been shown. So it was very shocking. That's why we have convened a meeting. सगळे आमगेले फिशरमॅन शॅक ऑपरेटर्स जावं वॉटर स्पोर्ट्स आनी लोकूय आमकां हिंगा पोर्ट नाका बेतलांत इवन दो इट इज नॉट इन आवर विलेज इट इज ऑपोजीट आमकां कित्याक नाका तें सांगलां वी आर डिपेंडींग ओनली ऑन ट्युरिझम आनी दुसरें म्हणल्यार हे पाटी CZMP CRZ आमकां हो गेल ते पाटी फायनलायज करचे पयले ड्राफ्ट प्लॅनाक पब्लीक नोटिफिकेशन हियरींग नोटिफिकेशन म्हूण धाडलें हे पाटी कांय धाडना एक ईमेल धाडला आनी दॅट इज टू सेक्रेटरी आनी आयज कितें जातलें ताका डेडलायन दिला 20 तारीख आज 18 तारीख आमगे घेयली बट अदर पंचायत हू हॅव नॉट ओपन द ईमेल्स ऑर दे आर नॉट अवेअर इट इज नॉट गुड. सो आमी हेजेरी निशेध मारला. सो वी हॅव अपोज्ड एवरीबडी ऑल टुगेदर इन दीस ग्राम सभा सेईंग दॅट वी रिजेक्ट द बेतूल पोर्ट एंड द मुर्मुगा पोर्ट अथॉरिटी. सो दुसरो आनी एक मुद्दो आसलेलो म्हणल्यार तो स्ट्रे डॉग्स दॅट village panchayat from last 1 year is working very hard because we had a lot of stray dogs, stray bite issues of the beach. Finally, after working along with the authorities, along with the NGOs, along with our dog shelter, we have minimized, and I can tell panchayat has been complimented by the Gram Sabha members that with our efforts, at least the dog bites has been almost zero. Last 6 months जाले आमकां व्हडले dog bite असो केन्ना येयल ना because आमी दोन पाटी एक कडेन सुण्यांक जेवण घाताय वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वेर डॉग्स आर बीन फीडेड स्ट्रे डॉग बीच साइड स्पेशली डॉग्स आर बीन फीडेड ट्वाइस अ डे 1 o'clock and 6 o'clock by one of our Gram Sabha members आनी म्हाका दिसता अदर मेजर्स स्टरलायझेशन केला आमी वॅक्सिनेशन कोताय सो दॅट डॉग बायट इश्यू हॅज बीन रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू झिरो सो दॅट वी आर व्हेरी हॅपी. आनी एक पॉयंट आसलो म्हणजे तो रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम ऑल द स्टार हॉटेल्स. एक लास्ट 3 years कितें जातालें देर वॉज नॉट रिकवर्ड मीन्स देर वॉज सम हॉटेल्स सम एस्टॅब्लिशमेंट वॉज स्टार दे वर नॉट पेड they had not paid some kind of the luxury tax on the rooms and it is not only their fault it is because the previous body have not issued them the demand note तांकां फारीक करपाक जाय म्हूण तांकां हे थोडो टॅक्स तेंचेरी घालूना आनी तो आमी रिकवर करपाक ग्राम सभा मेंबर्स लास्ट 2 years we've been working very hard. So I want to thank also the establishment. So we have come to an agreement that it was an error and it has been and they have promised and almost 90% of them already paid the error. So we have recovered the dues from 2019 to 2021. So we have recovered that. Another one was of the jetty which is in Mobor. So थिंगा आमगेली एक जेटी आहा जे फिश लँडिंग आनी लोडिंग जाता आनी एक्टिविटीज जाताय. So थिंगा लोकांकलो ओपोज जालोलो सो वी the members have discussed and we have taken a resolution to send them the notice so that all these activities if they are illegal should be stopped. So आमी तेगेली तकड परमिशन आहाय वो नाय कितें आहाय ते आमी चयतले. This issue has been going on for many years. Kavelosim Village Forum have filed a complaint on them and the matter is also with the CRZ and also the owner has been fighting. So we will decide and we will send a notice and we will take the next course of action.